Okay, we'll start it now. Last lecture, these two articles are completed: length contraction and time dilation. Now, first we'll revise and then we'll start last article, that is equivalence of mass and energy. Okay, then what is first Lorentz transformation equation? Lorentz transformation equation. What is first equation? Hello? Hello? Lorentz first transformation equation. Hello? X dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square upon c square. Okay, x dash is equal to x minus vt dividing by under root 1 minus v square by c square. What is second equation? Y dash is equal to y. Third equation. Z dash is equal to z. And last equation. T dash equal to t minus vx upon c square divided by 1 minus v square by c square. Under root of Okay. 1 minus v square by c square. Okay, inverse Lorentz equation. Now what is first equation? X is equal to x X dash dash plus vt dash upon under root 1 minus v square by c square. x is equal to x dash plus vt dash dividing by under root 1 minus v square by c square. What is second equation? Second inverse equation. Y Y is equal to y dash. Y is equal to y dash. What is third one? Z is equal to z dash Z dash. And last equation. T is equal to dash uh, minus t dash plus vx dash upon c square divided by under root of 1 minus v square by c square. vx dash by c square dividing by under root 1 minus v square by c square. Then what is length contraction? L is equal to, hello, length contraction. L0 uh, under root 1 minus v square by c square. Into under root 1 minus v square by c square. What is time dilation? T equal to t naught upon under root 1 minus v square by c square. Okay, t is equal to t0 dividing by under root 1 minus v square by c square. Okay, this is length contraction, this is time dilation. Up to this completed for last lecture. Now we'll start last article of this unit. Write it. Equivalence of mass and energy. Equivalence of mass and energy. Equivalence of mass and energy, that is in bracket write it. E is equal to mc square. E is equal to m into c square. Equivalence of mass and energy, that is E is equal to m into c square. Okay. Now listen please. फोर्स इज डिफाइन. एवढी डेफिनेशन ऑफ फोर्स आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर हे फायनल टर्म आहे आपली. ओके, फोर्स इज द व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज डिफाइन ॲज okay, force is the rate of change of momentum. Force is defined as the rate of change of momentum. Means m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle. Then and acted for upon by a force F. This force F is applied on the particle of mass m. It acquires a velocity v. Then this equation, force definition of force. Force is the rate of change of momentum. Means F is equal to d by dt of into m into v. एक सेंटेंस लिहा. Force is defined as, पहिल्यांदा force is defined as the rate of change of momentum. Force is defined as the rate of change of momentum. Therefore F is equal to d by dt of m into v.
F is equal to d by dt of m into v. Equation number 1. Equation number 1. Equation 1. झालं का इथपर्यंत? Yes, Okay. sir. Okay. According to this theory of relativity, mass and velocity both are variable. हे दोन्ही पण व्हेरिएबल आहे. मास पण व्हेरिएबल आहे आणि वेलॉसिटी पण व्हेरिएबल आहे. म्हणजे डी बाय डेरिव्हेटिव्ह घेताना एकाचं घ्यावं लागेल का दोघांचं पण घ्यावं लागेल? बोथ आर व्हेरिएबल. दोघांचा. Okay. Mass is also variable. Velocity is also variable. Okay. Mass and velocity are variables. According to this theory of relativity, both mass and velocity are variables. Write it. According to theory of relativity. According to theory of relativity, comma, the mass as well as velocity are variables. According to theory of relativity, the mass as well as velocity are variables. Therefore, write it. F is equal to m into F is equal to m into by dt plus v dm upon dt. okay, F is equal to m into dv by dt plus v into dm upon dt. Equation number second equation. Equation number 2. F is equal to m into dv by dt plus v into dm upon dt. अजून एकदा रिपीट करतो. काय केलं आपण? फोर्सची डेफिनेशन घेतली. फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हटलं. म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एम इंटू व्ही. एम इंटू व्ही म्हणजे मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. देन इथे अकॉर्डिंग टू थेरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आपल्याला काय माहिती आहे? मास ॲज वेल ॲज वेलॉसिटी बोथ आर variables. Therefore, this equation is written F is equal to m into dv by dt plus v into dm upon dt. Okay, up to this equation 2. Then assume that if this is particle. Okay, particle. If force F is applied to this particle, then this displacement of particle takes place is equal to dx. Dx is the displacement from this place to this place. This is dx. Due to application of force F, particle is displaced through a distance dx. Then increasing kinetic energy of this particle is equal to dk. Dk is equal to increasing kinetic energy means dk is equal to force into increasing kinetic energy dk is equal to force into displacement. Okay, force into displacement. काय केलं आपण? पार्टिकल घेतला. दिस इज द पार्टिकल. इफ फोर्स F इज अप्लाइड टू दिस पार्टिकल, त्याच्यामुळे ह्या अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे त्याची डिस्प्लेसमेंट किती झाली? dx मुळे. त्यामुळे ह्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली. काय इन्क्रीज झाली? कायनेटिक एनर्जी. आणि ती किती इन्क्रीज झाली? dk इज इक्वल टू इन्क्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी dk इज इक्वल टू कसं काढतो आपण इन्क्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी dk? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अजून एकदा रिपीट करतो. पार्टिकल आहे त्याला आपण काय अप्लाय करतोय? फोर्स. त्या फोर्समुळे त्या पार्टिकलची काय होते? डिस्प्लेसमेंट. त्या डिस्प्लेसमेंट झाल्यामुळे कोणती एनर्जी वाढते त्या पार्टिकलची? kinetic energy. Okay, this particle kinetic energy of this particle increases, and this increasing kinetic energy is equal to, that is dk is equal to force into displacement. ही equation आपल्याला लिहायचं आहे. When a particle is displaced, write it. When a particle is displaced through a distance dx, particle is displaced through a distance dx, particle is displaced through a distance dx by the application of force F,
when a particle is displaced through a distance dx by the application of force F, then the increase in kinetic energy dk, then the increase in kinetic energy dk is given by increasing kinetic energy dk is given by dk is equal to force into displacement. Dk is equal to force into displacement. Equation number 3. Equation 3, dk is equal to f into dx. Equation number 3, x dx नाही f into आहे ना, मल्टिप्लाय f into dx. आता इक्वेशन 2 आपल्याला इक्वेशन 3 मध्ये पुटअप करायचं आहे. इक्वेशन 2 म्हणजे कशाची व्हॅल्यू आहे? फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला कशामध्ये टाकायची? इक्वेशन 3 मध्ये लिहायचं ते. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3. Put equation of put value of force in equation number 3. किंवा put equation 2 in equation number 3. Put equation 2 in equation number 3. We get लिहायचं अगोदर dk is equal to dk is equal to सांगा. फोर्सची व्हॅल्यू आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहू. काय आहे फोर्सची व्हॅल्यू? m dv by dt dv upon dt plus v dm upon dt. v dm upon dt. आउटसाइडला काय आहे? इंटू dx dx. आता dx आत घ्यायचा आहे आपल्याला. m इंटू dx अपॉन dt इंटू dv लिहू शकतो आपण, बरोबर आहे का? m इंटू dv बाय dt इंटू dx प्लस v इंटू dm अपॉन dt इंटू dx. dx ने मल्टिप्लाय करा आतमध्ये. dx ने मल्टिप्लाय करा. dk is equal to m into dv by dt into dx plus v into dm upon dt into dx. झालं इथपर्यंत? हा सर. नंतर आपण हेच टर्म अशी लिहू शकतो बघा. dk is equal to m इंटू dx अपॉन dt करू शकतो मी. dx अपॉन dt इंटू काय राहिलं हो इथं? हे dx इथं घेतलं, काय राहिलं? dv dv प्लस v इंटू dx अपॉन dt अपॉन इंटू काय राहतंय? dm dm dm. हे dx अपॉन dt म्हणजे काय हो? velocity. वेलॉसिटी. म्हणजे लिहा therefore dk is equal to m इंटू v इंटू dv. dx अपॉन dt म्हणजे v घेतला आपण, m इंटू v इंटू dv प्लस v इंटू dx अपॉन dt म्हणजे अजून एकदा v झालं. v इंटू v म्हणजे काय झालं? v स्क्वेअर इंटू dm. ओके, v स्क्वेअर इंटू dm. म्हणजे इक्वेशन नंबर 4 काय आहे? dk is equal to m v dv plus v square into dm. ओके, m v dv प्लस v स्क्वेअर dm. एट इक्वेशन नंबर 4. इथपर्यंत काय अडचण असेल तर सांगा आम्हाला. काय काय केलं अजून एकदा रिपीट करू. फोर्सची डेफिनेशन घेतली आपण. फोर्सची डेफिनेशन काय लिहिली? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे f इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ mv. mv. त्याचे डेरिव्हेटिव्ह घेतले कारण मास आणि वेलॉसिटी दोन्ही व्हेरिएबल आहेत. f इज इक्वल टू m इंटू dv बाय dt प्लस v इंटू dm अपॉन dt. हे इक्वेशन नंबर 2 लिहिलं. नंतर इक्वेशन 3 लिहिण्यासाठी काय केलं आपण?
if force F is applied to the particle, हा पार्टिकल आहे त्याला आपण काय अप्लाय करतोय, फोर्स. ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स त्याची डिस्प्लेसमेंट घडली. किती डिस्प्लेसमेंट झाली त्याची, dx dx. ह्या डिस्प्लेसमेंटमुळे त्या पार्टिकलची कुठली एनर्जी इन्क्रीज झाली, kinetic कायनेटिक energy एनर्जी. म्हणजे देअरफॉर इन्क्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी dk इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dx लिहिलं आपण, बरोबर. नंतर काय, कशाची व्हॅल्यू टाकली त्याच्यामध्ये आपण, फोर्सची व्हॅल्यू टाकली, सिम्प्लिफाय केलं. इक्वेशन नंबर 4 आपल्याला काय मिळालं, dk इज इक्वल टू mv इंटू dv plus plus v square square into into v dm. square into dm. Okay, then next the variation of mass with velocity is given by, आपल्याला माहित आहे असं अज्युम करतोय आपण, the variation of mass with velocity is given by, the variation of mass with velocity is given by, write it, m is equal to m0 dividing by under root 1 minus v square by c square जे मिनिंग सांगतो. हे बॉडी आहे किंवा पार्टिकल आहे, त्याचा रेस्ट मास समजा m0 असेल. आपण त्या बॉडीला फोर्स F अप्लाय केला. पार्टिकल आहे त्याचा रेस्ट मास m0 आहे, त्या पार्टिकल आपण फोर्स F इज अप्लाइड टू दिस पार्टिकल. ह्या फोर्समुळे त्याला व्हेलॉसिटी मिळाली. इट स्टार्ट्स मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी v, आणि ह्या व्हेलॉसिटीमुळे ह्या पार्टिकलचं मास इन्क्रीज झालं. कुठून कुठे इन्क्रीज झालं, m0 टू मास ऑफ दिस पार्टिकल इन्क्रीजेस फ्रॉम m0 टू m. अजून एकदा रिपीट करतो, पार्टिकल आहे त्याचा रेस्ट मास किती आहे, m0. त्या पार्टिकल आपण काय करतोय, फोर्स अप्लाय करतोय. फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्याला व्हेलॉसिटी मिळाली. त्या व्हेलॉसिटीमुळं त्या पार्टिकलचं मास इन्क्रीज झालं m0 टू m, आणि ह्या दोन्ही मधलं जे रिलेशन आहे m0 आणि m इज इक्वल टू m0 डिवायडिंग बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. येते का लक्षात. म्हणजे m जे आहे ते मास ऑफ मुव्हिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मोशन मध्ये आहे त्याचा मास आहे m, इट इज मुव्हिंग विथ वेलोसिटी. आणि रेस्ट पार्टिकलचा मास किती आहे, वो m0. पार्टिकल इज रेस्ट, इट्स मास इज m0. If force F is applied to this particle, it starts moving with velocity v and its mass is m. The relation between m and m0 is m is equal to m0 dividing by under root 1 minus v square by c square. सिम्प्लिफाय करा आता, दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर घेतला, m square is equal to m0 square डिवायडिंग बाय c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर घेतो इथं, c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर, अजून डिवायडिंग बाय c स्क्वेअर राहते, ते c स्क्वेअर न्यूमरेटरला घेतलं. हे इक्वेशन लिहायचं, m0 स्क्वेअर c स्क्वेअर डिवायडिंग बाय c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर. हे झालं. ओके, नंतर हे c स्क्वेअर मायनस v स्क्वेअर राईट हँड साईडला घ्या. काय टर्म येते आहे बघा, m स्क्वेअर इंटू c स्क्वेअर मायनस m स्क्वेअर इंटू v स्क्वेअर, म्हणजे हे टर्म येणार आहे. m स्क्वेअर इंटू c स्क्वेअर मायनस m स्क्वेअर इंटू v स्क्वेअर इज इक्वल टू m0 स्क्वेअर c स्क्वेअर. हे इक्वेशन येईल. हे इक्वेशन येणार आहे. m स्क्वेअर इंटू c स्क्वेअर मायनस m स्क्वेअर इंटू v स्क्वेअर इज इक्वल टू m0 स्क्वेअर c स्क्वेअर. इथपर्यंत काय अडचण असेल तर सांगा.
झालं. Yes, sir. ओके, आता आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. डिफरन्शिएटिंग दिस इक्वेशन, or differentiate this equation, take derivatives of this equation. तर मला यातले कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल सांगायचे आहेत मला ह्या वरच्या इक्वेशन मध्ये हायलाइट केलेल्या. कॉन्स्टंट एम काय आहे? व्हेरिएबल आहे. सी काय आहे? कॉन्स्टंट. अगेन एम, व्ही नाही हो, व्ही व्हेरिएबल आहे. एम व्हेरिएबल, व्ही व्हेरिएबल. इकडे एम झिरो, सी ओके, सी कॉन्स्टंट. त्याच्यानुसार डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. आता पहिल्यांदा ह्याच्या पहिल्या टर्म मध्ये एकच व्हेरिएबल आहे. सांगा त्याचं काय डेरिव्हेटिव्ह आलं? एम स्क्वेअरचं डेरिव्हेशन. 2m dm. ओके, 2m dm आणि सी स्क्वेअर ॲज इट इज. 2m dm इंटू सी स्क्वेअर लिहा. पहिली टर्म लिहा. 2m सी स्क्वेअर इंटू 2m dm. सी स्क्वेअर इंटू 2m dm. तर फक्त व्हेरिएबल आहे, त्याचं डेरिव्हेशन घेतलं आपण. एम स्क्वेअरचं 2m dm. सी स्क्वेअर तसाच कॉन्स्टंट आहे. मायनस, आता पहिल्यांदा एम व्हेरिएबल घ्या पहिल्यांदा. हॅलो, सांगा पटकन काय येत आहे. मी पण लिहितो. चला, डिफरन्शिएटिंग पहिल्यांदा काय लिहितो? 2m सी स्क्वेअर इंटू 2m dm मायनस, आता ही एम इज अ व्हेरिएबल. सांगा एम व्हेरिएबल साइन करून व्ही स्क्वेअर ठेवला मी पहिल्यांदा. 2m dm. 2m dm सर व्ही स्क्वेअर बी व्हेरिएबल आहे ना? आहे की, मग त्याचं डेरिव्हेशन घ्यायला लागलं की पुढच्या टर्ममध्ये आपण. हो सर. सांगा आता व्ही स्क्वेअर कॉन्स्टंट ठेवा आणि एमचं व्हेरिएबल घ्या. आता एमचं डेरिव्हेशन घेतलं, व्ही स्क्वेअर कॉन्स्टंट ठेवा. आता दुसऱ्या वेळेस काय करायचं? एम कॉन्स्टंट ठेवायचं, एम स्क्वेअर 2v dv. 2v dv. आणि इकडे काय येणार आहे? हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेशन काय आलं? 0. झिरो आलं. आता इथं कॉन्स्टंट काढा. 2m कॉन्स्टंट आहे इथं पण 2m कॉन्स्टंट आहे, इथं पण 2m कॉन्स्टंट आहे. 2m इज आउटसाइड घेतलं. काय येणार आहे ब्रॅकेटमध्ये सांगा आपला? बघा पटपट. सी स्क्वेअर dm सी स्क्वेअर dm मायनस व्ही स्क्वेअर dm व्ही स्क्वेअर dm मायनस mv dv mv काय काढले? 2m कॉमन काढले म्हणजे एकच m राहणार आहे. mv dv इज इक्वल टू 0. आता हे 2m इकडे गेलं म्हणजे ते 0 राहायचं आलं. देअरफॉर सी स्क्वेअर dm इज इक्वल टू, समजा आता काय येणार आहे? हॅलो, 2m इकडे गेलं, 0ला कोणत्याही संख्याने मल्टिप्लाय केलं की ते 0 होतं. नेक्स्ट, सी स्क्वेअर dm इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर dm plus mv dv plus mv dv असं लिहितो. mv dv प्लस v square व्ही dm. स्क्वेअर dm v square dm. इक्वेशन नंबर 5. This is equation 5. Right up to equation 5. mv dv into v square dm. झाल्यानंतर सांगा.
हॅलो, झालं सर. झालं का? इक्वेशन 4 काय आहे हो? इक्वेशन DK 4 हां सांगा. डी के इज इक्वल टू V dV plus V square dV dm एम व्ही डी व्ही plus प्लस V square dm. व्ही स्क्वेअर डी एम. इक्वेशन नंबर 4 आहे. हे दोन्ही कम्पेअर करा, काय मिळेल? कम्पेअर इक्वेशन 4 अँड 5 लिहायचं. कम्पेअरिंग इक्वेशन 4 अँड 5 वी गेट कम्पेअर इक्वेशन नंबर 4 and 5. dk is equal to c square dm. Okay, write it. dk is equal to c square dm. Compare equation 4 and 5. Write this equation. dk is equal to c square dm. The equation la dk is equal to c square dm. Compare equation 4 and 5. We have increasing kinetic energy dk is equal to c square dm. Increasing kinetic energy dk is equal to c square dm. Okay, like equation number equation number 6. Okay, this is equation number 6. आपल्याला काय काढायचे आहे? टोटल कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. त्यावेळेस आपल्याला टोटल एनर्जी मिळते. आता इन्क्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी डी के मिळालं आहे, त्याचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल आपल्याला. ओके, कसं घेणार? आपल्याला टोटल कायनेटिक एनर्जी काढायची आहे. समजा पार्टिकल आहे किंवा बॉडी म्हणून आपण त्याला, बॉडी आहे. रेस्ट मास ऑफ दिस बॉडी इज m0. त्या बॉडीला आपण काय अप्लाय करतोय? Force. फोर्स. त्याच्यामुळे त्याला काय मिळाली? Velocity. वेलॉसिटी मिळाली. वेलॉसिटी मिळाल्यामुळं त्याचं मास कुठून कुठं वाढलं? m0 to m. M0 to M. m0 to m. म्हणजे आपल्याला म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पण वाढली. टोटल कायनेटिक एनर्जी के काढायची आपल्याला. के इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी के. काय इन्क्रीज होते त्याचं मास कुठून कुठं? लिमिट सांगा. m0 M0 to M. m0 to m. इथं डी केची व्हॅल्यू पुटअप करायची. डी के किती? इक्वेशन 6 मध्ये C square dm. okay, c square dm. Write it now. Consider that body is at rest initially. Now consider that body is at rest initially. Body is at rest initially and by the application of force it acquires velocity v, and by the application of force it acquires velocity v. अजून काय म्हटलंय? बॉडी is at rest initially. Rest. By the application of force it acquires a velocity v. Full stop. The mass of body increases from the velocity मुळे मास कुठून कुठे इन्क्रीज झालं? M0 to M. m0 to m. The mass of body increases from m0 to m. Full stop. Next line ला घ्या. हे जे काय ते नेक्स्ट लाईन ला घ्या. The total kinetic energy, write it on next line. The total kinetic energy acquired by the body is given by write it. K is equal to integration of dk. K म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी. K is equal to integration of dk is equal to integration of limits ल्या m0 to m
आणि डीके ची व्हॅल्यू काय आहे इक्वेशन 6 प्रमाणे C square into dm. सी स्क्वेअर इंटू dm पुटअप करा व्हॅल्यू इथं आणि या dm चे इंटिग्रेशन घेतलं आपण आणि त्याचे लिमिट्स लिहिले देअरफॉर k इज इक्वल टू सी स्क्वेअर m मायनस m0 k इज इक्वल टू म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू सी स्क्वेअर इन ब्रॅकेट m मायनस m0 इक्वेशन 7 घ्या इक्वेशन नंबर 7 कुठली एनर्जी आहे कायनेटिक एनर्जी नेक्स्ट लाईनला लिहा आता टोटल एनर्जी इथून घ्यायचं फक्त टोटल एनर्जी ऑफ ए मूव्हिंग पार्टिकल is the sum of kinetic energy and its energy at rest म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ॲट रेस्ट म्हणजे कुठली एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ ए मूव्हिंग पार्टिकल इज द सम ऑफ इट्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन अँड एनर्जी ॲट रेस्ट किंवा कंसात म्हणा पोटेन्शियल एनर्जी ॲट रेस्ट किंवा रेस्ट एनर्जी किंवा पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ ए मूव्हिंग पार्टिकल इज द सम ऑफ इट्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन अँड एनर्जी ॲट रेस्ट पुट व्हॅल्यूज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सांगा कायनेटिक एनर्जी किती आहे के रेस्ट एनर्जी किती आहे हॅलो m0 बी द रेस्ट मास असेल तर रेस्ट एनर्जी किती येणार आहे त्याची m0 into 6 square m0 इंटू सी स्क्वेअर k इज इक्वल टू k प्लस m0 इंटू सी स्क्वेअर के ची व्हॅल्यू पुटअप करा 7 प्रमाणे इक्वेशन 7 मध्ये काय आहे के ची व्हॅल्यू हॅलो C square in bracket m minus m0. सी स्क्वेअर ब्रॅकेट m मायनस m0 प्लस m0 c square. This is total energy E. Therefore E is equal to multiplying by C m into c square minus m naught c square m0 c square plus m0 c square m0 c square. m0 c square ला m0 c square कैंसिल होता है, क्या रहता है? E is equal to MC square. is equal to m into c square. This is equivalence of mass and energy. The variation of mass, equivalence of mass and energy is equal to m into c square. Equation number 8 म्हणा वाटलंच राहिला. झाल्यानंतर सांगा, एकदा रिवाइज करू आणि मग नंतर नेक्स्टला जाऊ आपण. लिहून झाल्यानंतर सांगा. झालं का? हॅलो. yes sir Yes, sir. ओके. देन वन्स अगेन विल रिवाइज इट. काय काय केलं सांगा पहिल्यांदा मला. डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स इज द Rate of change of rate moment. of change of moment कुठली काय लिहिलं मग नंतर आपण एफ इज इक्वल टू D by dt of into mv. एम अकॉर्डिंग टू थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी दोन्ही व्हेरिएबल आहेत. मास अँड वेलॉसिटीज आर variable. व्हेरिएबल. त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला एफ इज इक्वल टू
m into dv by dt plus v dm by dt. ओके एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी व्ही बाय डी टी प्लस व्ही इंटू डी एम अपॉन डी टी. नंतर काय केलं नेक्स्ट Kinetic energy. kinetic if force F is applied to this body to this particle dx be the displacement due to this force here, then increasing kinetic energy dk is equal to force into displacement. नंतर इथं फोर्सची व्हॅल्यू टाकली आपण. फोर्सची व्हॅल्यू काय टाकली इक्वेशन 2 प्रमाणे dk is equal to m into by dt plus v into dm dm by upon dt dt into dx. into dx. आता dx न मल्टिप्लाय केला आतमध्ये dk is equal to m into dx upon dt. dv plus v Plus dx dm ओके dx upon dt म्हणजे काय असतंय velocity velocity velocity. Therefore dk is equal to mv dm mv dv plus v square into dm. dm. नंतर आपण व्हेरिएशन ऑफ मास विथ वेलॉसिटीचं इक्वेशन लिहिलं. काय व्हेरिएशन ऑफ मास विथ वेलॉसिटी m इज इक्वल टू m0 minus 1 minus v square by c square. ओके दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर घेतला सिम्प्लिफाय केलं हे इक्वेशन आलं. एम स्क्वेअर सी स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू m0 स्क्वेअर सी स्क्वेअर. नंतर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. डेरिव्हेटिव्ह घेण्यासाठी एम काय आहे variable सी constant अगेन एम variable व्ही व्हेरिएबल आणि m0 constant सी कॉन्स्टंट. ते डेरिव्हेटिव्ह घेतलं सिम्प्लिफाय केलं लास्ट टर्म काय आली सी स्क्वेअर डी एम इज इक्वल टू एम व्ही डी व्ही प्लस व्ही स्क्वेअर डी एम. ओके नंतर दोन इक्वेशन कम्पेअर केले. कुठले कुठले कम्पेअर केले 4 and 5 इक्वेशन नंबर 4 and 5. ओके काय आलं सांगा dk is equal to c square equal to dm. c square into d. ओके डी के इज इक्वल टू सी स्क्वेअर इंटू डी एम. नंतर आपल्याला टोटल कायनेटिक एनर्जी काढायचे. टोटल कायनेटिक एनर्जीचं काढण्यासाठी काय केलं के इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी के. लिमिट्स काय आहेत त्याचे m0 to m0 to m काय घेतले बिकॉज मास ऑफ बॉडी increases from m0 to m. If particle acquire a velocity v then its mass increases from m0 to m. ओके सिम्प्लिफाय केलं टोटल कायनेटिक एनर्जी के आली. के इज इक्वल टू काय आलं c square is bracket m minus m0. सी स्क्वेअर इन ब्रॅकेट एम मायनस m0. नंतर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू Particle kinetic energy plus ओके कायनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे E इज इक्वल टू के प्लस m0 इंटू सी स्क्वेअर. के ची व्हॅल्यू टाकली तर सिम्प्लिफाय केलं लास्ट इक्वेशन काय आलं is equal to equal to mc m into square. c E इज square. इक्वल टू m इंटू सी स्क्वेअर. ओके असाइनमेंट्स क्वेश्चन्स घ्या. राईट इट. क्वेश्चन नंबर 1 state the fundamental postulates. State the fundamental postulates of special theory of relativity. State the fundamental postulates of special theory of relativity. State state the fundamental postulates 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 म्हणजे पहिला आर्टिकल आहे आपलं. State the fundamental postulates of special theory of relativity. Special theory of relativity. झाला क्वेश्चन नंबर 1. Yes, sir. Okay, question number 2. Deduce 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 an expression. Deduce an expression for
Lorentz transformation for space and time coordinates. Deduce an expression for Lorentz transformation for space and time coordinates. Space and time coordinates. Deduce an expression for Lorentz transformation for space and time coordinates. झालं? Yes, sir. Okay, next. Deduce an expression for DEDUCE. Deduce an expression for length contraction. Deduce an expression for length contraction. Deduce an expression for length contraction. Next, explain time dilation. Explain time dilation. Explain time dilation. Last one. Deduce DEDUC. Deduce Einstein's EINSTEIN. Einstein's expression for Einstein's expression for mass energy equivalence. Deduce Einstein's expression for mass energy equivalence. Deduce Einstein's expression for mass energy equivalence. चार क्वेश्चन झालेत. हॅलो, 5 झाले. 5 झाले सर. 1 2 3 4 5 झाले. ओके, 5 क्वेश्चन झाले. एक लिस्ट बनवा सगळ्या इक्वेशनची. पहिल्यांदा लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन लिहायचे, पुन्हा इन्व्हर्स लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन लिहायचे, नंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, नंतर टाइम डायलेशन आणि शेवटचं कुठलं आहे हो? हां मास एनर्जी हां सांगा. E इज इक्वल टू. m into c square. ओके, सगळे एका पानावर येऊ द्या सगळे इक्वेशन्स. 1-2 मिनिट घ्या, सगळे एका पानावर आले पाहिजेत. जे MCQ सोडवायला आपल्याला सोपं जातं. अजून एकदा रिपीट करतो. पहिल्यांदा लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, त्याच्याखाली इन्व्हर्स लॉरेंट ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स, त्याच्यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, नंतर टाइम डायलेशन आणि नंतर E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर. सगळे इक्वेशन्स एकाखाली एक एका पेजवर येऊ द्या. आता आपला चॅप्टर संपलेला, आपल्याला थोडेसे न्यूमरिकल आणि MCQ घ्यायचे. त्याच्यासाठी सगळे इक्वेशन्स एकत्र घ्या म्हणतोय. इक्वेशन एकत्र घेतली की आपण न्यूमरिकल्सला स्टार्ट करू.
झाल्यानंतर सांगा, लिहून झाल्यानंतर. सगळे इक्वेशन्स एकत्र आले की सांगा. झालं सर. एक अटेंडन्स, एक रोल नंबर वाचतो. रोल नंबर 14 रोल नंबर 26, रोल नंबर 35, 47, 54, 57, 63. ओके, झालं का? येस सर झालं. यस सर. ओके, एक एक्झाम्पल लिहा. रॉकेट सीप, SHIP सीप, रॉकेट सीप, रॉकेट सीप, रॉकेट SHIP सीप म्हणजे जहाज म्हणा थोडक्यात. रॉकेट सीप लिहितो वाटलं सर. रॉकेट सर, रॉकेट सीप SHIP, रॉकेट सीप इज 100 मीटर लॉंग. एक रॉकेट आहे, त्याची लेंथ आहे 100 मीटर. 100 मीटर लॉंग ऑन दी ग्राउंड. म्हणजे ग्राउंडवर असताना त्याची लेंथ आहे किती? 100 मीटर. 100 मीटर. म्हणजे स्टेशनरी का कसली हो? स्टेशनरी. L0 का L? M0. कशाची व्हॅल्यू येणार आहे? L0. बरं का? L0 किती आलं? 100. रॉकेट जमिनीवर थांबलंय, हे रॉकेट आहे समजा. ओके, ऑब्झर्वर इथं आहे. बरं दिसतंय जरा, हे ऑब्झर्वर आहे. हे ग्राउंडवर थांबलेलं लेंथ मस्त. म्हणजे ह्याच्या ऑब्झर्वरच्या दृष्टिकोनातून रॉकेट कसं आहे? स्टेशनरी काय कसं आहे? स्टेशनरी. स्टेशनरी. त्यावेळेस त्याची लेंथ किती आहे हो? 100 मीटर. 100 मीटर. फुल स्टॉप. When it is in flight, when it is in flight, when it is in flight, म्हणजे मोशन मध्ये गेलं, वेलॉसिटी v ने मूव्ह व्हायला लागला ते आता. When it is in flight, when it is in flight, its length is 99 मीटर. म्हणजे काय? L आहे ना? L किती आहे? 99. 99 मीटर. फुल स्टॉप. 99 मीटर टू एन ऑब्झर्वर म्हणा. 99 मीटर टू एन ऑब्झर्वर. टू एन ऑब्झर्वर. हे ऑब्झर्वर. फाइंड इट्स स्पीड. काय काढायचं आपल्याला? फाइंड इट्स स्पीड. आणि अजून एक गिवन क्वांटिटी दिली आहे, वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंद. हे फॉर्म्युला सांगा काय येणार आहे? L is equals to L naught into under root 1 minus V square upon C square. L0 into under root 1 minus V square by C square. पुटअप करा. L म्हणजे किती आहे? 99. L0 किती आहे? 100 into under root 1 minus V square by C square. C ची व्हॅल्यू माहित आहे, सिम्प्लिफाय करा आणि शेवटी V ची व्हॅल्यू काढायची आहे तुम्हाला. ओके, टेक अ टाइम अँड कम्प्लीट इट. म्हणजे मला आलेल्या पहिल्यांदा आन्सर ह्याचं सांगायचं, मग आपण नेक्स्ट न्यूमेरिकल घेणार आहोत. ठीक आहे? हॅलो, सोडवत आहे? येस सर.
ओके वीची वेलॉसिटीची व्हॅल्यू सांगायची मला मीटर पर सेकंदमध्ये. ठीक आहे, विल स्टॉप इट नाव.